vachita my-emotions, but ma-professionals manje vanouya ne-input yavo yavakaendera kuchikoro, whether waenda munhu kuti aende kuchikoro 3 years kuti aite basa iroro, it's not a joke asikana. Unoenda kuchikoro 3 years kuti uite become a social worker, ushande muchild chakuti zvese izvozvo. Isusu saka ndiri kuti vana vedu vacharamba vachishayika. Tiri kufocusa nezvinhu zvisirizvo. Let's focus on asking the system kuti imimi mwana kana achinge ashayika, system yenyu yakamira sei? How our children protected? Because the fact that the mother had to resort to social media, that means the system had failed. Very good. Urikuona manje, but social media inoza yakuenda kunoita sei? Those few people vanenge vabuda vachida kumira nesu, inoenda yonotanga kuti ava vari wrong. Akabatsira neiko? Kubatsira asikana hakusi kubatsira kwekuti ndangokupa mari zuva. Noise chaiyo kubatsira. That alert. Vamwe vanhu, do you know they are born leaders yekuti akaita saIvan Mawarira akatanga nyaya yake yeDis Flag. Asi kunguva yekuti azovhotirwa kuti aite chii zvakanga akuita, people saw kuti maybe he was not munhu wekuti aikwanisa kupinda muofisi iyoyo, but he is a leader yekuti anogona kutanga chimwe chinhu toti handi tinoita noise zuva totanga, but pakutaura apa zuva iwo kunyange watanga chinhu chako unogona kuzotadza kutaura. Ndo panouya masocialites vakaita ana Sis Melly, ana Zuva, anani, munogona kunge muchigona kutaura asi kuzodhila neishu musingazogona. Mai ava vakatoona kutoti inini rega ndiite kuna Sis Melly kuti zviite noise handiti, which was good enough for Sis Melly handiti. Vanozoitawo take over ava manje vochiita take over. Saka vanhu vakuchizoroverera munhu vachidistractika instead yekuti vafocuse kune munhu aifanira kunge akadini, ari kufanira kunge ari kuita basa. Hello? Hello? Zvoona zvese izvozvo vakufuka nekungotuka Sis Melly. And then on another note, ndoda kuti nditaura kuti guys, this network. Yeah, I can hear you now. Hello? Anonymous? Hello, Anonymous? It's still thingy. Do you guys have internet? You don't? Mirandi phone caller back. Sorry, Anonymous. Pangweja network here. And it's okay. Saka, Jesus, who the hell is this? Hello? Kana mukaka mchibomere kana nchukata, it means pane umar pa phone. sorry? Just hold on, I'll call you back. Jesus. Munu akakata phone zvinorevei. Waramba chikona chikati. Munafunga kuti naramba chikona chikati waramba chingofona. It means hold on. Yes? Sorry. Jesus Christ. Imagine kuti sindatokangana zvandakutaura mara anditi saka anyway zviri kuitika ndezvekuti ndinoda kutaura kuti muri kuona vanhu vanoitira zvakanaka. Ndaona maZimbabwe tinoita manje, munhu akauya akakuitirai zvakanaka tinenge tisingamudi, tinoenda kunosapota maartist edu, tonosvika wasapota voita mari, but nguva dzakadai aumbowanza vachibuda. Tine vanhu vekuti nhasi vakabuda ana Japreza, ana Alec Machesu vakabuda vakatanga kutaura kuti justice zvinoita impact, but ativaoneko kuenda umboona munhu achinoti mabuditsa album because of this and that anditi, but kuna ana Sis Melly vari kuita zvakanaka. I remember nguva yeCovid ndaivatarisa ndakati this lady, does she really know kuti COVID is real? Ari kubuda achienda
achinoenda achinobatsira vanhu kuSouth Africa zvese izvozvo zvaiswa uko vanhu vakungoona kushata nekutuka munhu kuti muchembere as far as I'm concerned it's a blessing. Tichikura isusu taita namai edu akaita kuti muchembere auya muchembere it's a blessing. However, being 45 years vana veZimbabwe hazvirevi kuti wachembera hama dzangu. Ndosaka tiri kufa palow age ende kuZimbabwe zvaakuita kunge a normal system yekuti munhu akafa aine 30 zvoita kunge zviri normal, munhu akafa aine 45 it's still young. Munhu akafa aine 45 zvinorwadza, akafa aine 50 you are still young. Ngatiregerei kubhashana asikana. Ngatingozivei kuti panguva ino vana veZimbabwe tiri kuzvibatsira tega. The system has failed us. Saka ngatiregerei kuti tirambe tichitukana instead of us kuti tifind a solution to this way, because nhasi ndemumwe mangwana ndiwe. Saka so far tadzidzi panyaya dzevana vese vari kushaika ava. Dai paripo patabatana musoro pamwe chete to avoid this happening, but at the moment focus yese iri kuenda kune vanhu vasiriwo. Saka I think this is what I just wanted to say, and ndoda kungoti kekupedzesera Sis Melly, don't stop doing good because of one or two people. Before you give that advice, Mirai, before you give that advice, I want you to end with that advice. I've got a question. You know, I don't mean to sound naive or ignorant and whatnot, but in usually I always want to look at all sides. And some of the people want to hear what they want to hear. People can hear a story and make their own conclusion, but there's another side that makes people uncomfortable, but it has to be questioned. People like me don't just reach a conclusion by hearing 2 or 3 witnesses. I go 50 witnesses, 100 witnesses if I have to make my own conclusion. Saka inini, the conclusion that I made after my investigations, the first impression that I got was they did something to the boy, they killed him, that is the first impression that almost everybody had. But upon hearing more of this guy and this story and what happened, another side that made me question and made me put my opinions on hold. I was quiet the past 2 weeks. My investigations are, and what I've been told, and even Sis Melly told me today, Kuti, when you look at Livingston was a troubled child, not necessarily to judge or anything. We know troubled teenagers, especially the ones that didn't grow up with both mom and dad and whatnot, right? Whatever happened to him, I'm not saying that he deserved it, but before we start throwing stones at each other, from what I heard, correct me if I'm wrong, Livingston has done this before. He has broken in a tuck shop before. Now people came out and said, no, this is a fake story. It was an orchestrated something. But Livingston anga agararchi arimuna angari troubled. He had done this before. Akamboba akatiza and he went missing and then he came back. And now it was this story was almost history repeating itself. And my messages are and all this. Now when you then look at that side, okay, if he was a troubled teenager, and teenagers do act out and they act funny like this, there could be a 1% chance that Livingston is alive. But people don't want to hear that because they've got their own fears or their own conclusions. But I did not completely ignore it or throw it under the bus. But there's a chance that he is alive. And if he is, he's watching this. And whatnot. I'm not saying that this is what is happening, but if there's a chance that Livingston is alive, he's watching this. If there's a chance that the mother knows that Livingston is alive, he's watching this. But at the end of the day, if he's alive, people want to know. If he's not alive, everybody wants the same thing. We want justice for Livingston. Whether we are on Team Ningi, we all want justice. But I feel, because people are now divided, is he alive or is he not alive? Anyone who has got something that is opposing the masses or a different suggestion, so my question to you is, could there be a chance that Livingston is alive, given that he has done this before and he turned out alive? To be quite honest, I wouldn't know. That's why man's wapayandati. It's very important kuti ma-professionals apindire, because ndo pavanoenda vachinobvunza mai vacho handiti vachibvunza history yemwana, how this child was coping in school, whether akamboita
depression akamboita musikanzwa yaita, how he used to deal with it, whether akamboningirikina akambotsakatika in the past, toziva kuti akamboenda kupi in the past. Ndosaka ndati ma-professionals, the system has failed us. Ndoramba ndichidzokera ikoko just because isusu sevanhu tinodhila nenyaya nema-emotions. But if I come to you from a professional side of you, Zuva, no matter how much you cry ndichikubvunza nezvemwana wako, I will remain professional. Ndoramba ndichikubvunza. Hazvina basa kuti uri mai vemwana. Munyango vanhu vakati nei mazodarire kune mai vemwana. No, my interest is in the child. Ndoda kuziva chete zvemwana. Zvekuti iwe uri kuchema, I understand you are a mom. I will give you your time. Asi ndichida kuti ndigathe information yema-possibilities angandilida kutreka kungave kwakaenda Livingston. And then ndopa ndinobvunza futi kuti mai, zvamunoona izvi mwana wenyu, pane possibility here kana kuti kukura kwake akambokura achiita zvekuti aigona kutiza kumba achidini. Ndosaka ndati mai futi vanofanira kunge vari kubvunzwa, but zvinoda ma-professionals. He might be alive, I don't know. He might not be alive, I don't know. Problem ndeyekuti kuZimbabwe kwacho, it's said, I can't say it because kuZimbabwe auzivi, you don't know. Jira riri kunze rakatsakatika. That's another red flag. Ndofunga kuti saka akatiza nejira here. You know. Kana ndichida kutiza, I would take my phone, not jira. Do you see? Ndosaka ndakudzai kuti it's half handingazi. But then what if all that was done on purpose? What if he is with the relatives? And my relatives are baba vacho na mai vacho hazvionani, and there's a chance that the relatives have taken him. What if? You know what? In Zimbabwe and in this life, anything is possible. Auntie Zuva, ndakudzai kuti mainini vaichema stereke pana tapiwa. Vaiziva vanga vaine karuzivo kekuti tapiwa pamwe angadai akasevheka. Saka ndataura kuti handingazive, ndo basa ringadai rakaitwa nemapurisa because andizuva 6 months, it's a very long time. Niniwo kuna mai vacho ndeivabvunza kuti pa6 months makaenda kupi, muri kuona zvanditaura kuti ndoramba ndizokurira pasystem. Ndo pandingadai ndabvunza kuti mai makaenda mukaripota kunani, wochiti kumapurisa upi? Ndoenda kumupurisa uya, nai amupurisa imi, pamakaripotwa makaitei, ondiudza kuti vakazoenda kupi. From that mupurisa ndichitreka each and every single record because at the moment 6 months is a very long time. Handizozivo inini mai vacho ndaitovapisawo kuti 6 months hamuna kuita noise. Why? Muri kunzwa? Saka ndati ma-emotions edu anoita take over. Zvinhu zvinogona kulead kune munhu. Very tricky for the mother to then have to resort to Sis Melly after 6 months. Maybe pamwe vanga vakamirira mapurisa kuti vaite action or something. But still 6 months is a long time. 6 months is a long time to be quiet. It's a long time. Ndosaka ndati muri kuona manje zvaakuitika andizuva. Taakuvharisa maplatform anotiitira noise yekuti one day munhu ukada kuti paitwe red flag or alert vanhu vacharamba. Munofunga imimi kuti ukaenda kuna Sis Melly mangwana uine problem yaitika uchida kuti zvikurumidze kuzikanwa, do you think Sis Melly would do any action? Ndo maplatform. This is why I am here. This is why I'm here, to address the nation. Kuti this thing here misdirected anger. I ended up having to do this live because most of these stories dzinozobuda pa social media dzinenge dzaenda through my socialites, and the socialites don't get paid. They do it because they care, because they're influencers like that. So guys, there are going to be good days and there are going to be bad days. Sometimes influencers are involved and justice is served. Sometimes influencers are involved and no appeal. But an influencer is only a mouthpiece to speak out for the people, to speak out for the voiceless. And now, when a person like Sis Melly is being attacked for saying the wrong things and whatnot, I wanted the people to know, Kuti, Melly's position, she is on a target board. She's going to say things that people are going to agree with. Some people are not going to agree with. It's not up to Melly and what she said that is going to direct the story of Livingston. Melly is just a voice piece. Now, when we then take Melly and say, Taura, we don't have the right to tell Melly what to say. And the Melly platform, so what she's going to say, then we take it. It's up to us. It's okay. You can go to the next platform. My only problem is once the people come to the influencers and they've got their stories and the influencer is driving, there's a way that they want influencers to behave. When they don't, one thing you understand is an influencer is an individual person.